Good morning, Shmuel. Good morning. I'll do Kuf Aleph Amud Beis. Yep. Wait, everyone chai? Omar Rabbi Yehuda bar lo mibnei Yaakov. Okay. Mamish mitten im Moment. Yeah. Tanya. Tanya, Omar lo Rabbi Yehuda sagt doch, als Eba min achai, יספו לי יעקב, שנאמר על כן לא יאכלו בני יעקב, הלא נאמר על בני ישראל, ולא נקראו בני ישראל עד סיני. Right. He's talking about Yidanosh. Yeah. Because to sagen, dass es auch angefangen From the story from Yaakov. אלא בסיני נאמר, אלא שנכתב. But that's not when it started. The Issa did not start from then. Look in Rashi unten, 3 Shuras von unten. אלא מיקרו זה לא נאמר עד סיני,
אז רש"י זוק לא נאמר עד סיני. Right. Elo, lacha shekiblo Moshe. מוישה Sinai. בסיני ובו לכתוב. It's a Torah. או That's כל why it says horror. אצל המייסה רגע. דוסי דפי פול רבון. Rabbi Yehuda. נתי ברוב. What's his Drabbon? Rabbi Yehuda's Drabbon. רבי יהודה will doch sagen, Shmuel, hat der Ritze wird sich angefangen bei Yankee von Vino. Was mir jetzt gelernt, ist Rabbona, ne? אמרו לו לרבי יהודה, לוק לגלה לגמור. אמרו לו לרבי יהודה, וכי נאמר, כי לא יאכלו בני ישראל, והלא לא נאמר, אלא בני ישראל, והרי לא נאמר, אלא בני ישראל. בני ישראל הצינה, אלא זוג, conclusion זוג רבונון, אלא בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו, לא יודע מאיזה טעם, לסרב, זה alles החלק מניקה של רבי יהודה. מה תברו, וייסעו בני ישראל אש יעקב אבינו. בו זוגסתם, או זה גירופם בני ישראל לא בסיני. שתדוך וייסעו בני ישראל, זוגתם, לאחר מייסה. בו שזה אחר מייסה. Yeah, what's made lacha ma'isa? איפה דרשי הדבר? Rashi, la'achar oisa ma'isa sheneva kimo lizman meruba b'vayim mipadan aram v'akadosh baruch hu kara Yisrael d'ksiv leikar shimcha oid Yisrael Yaakov v'kim Yisrael. So it's la'achar ma'isa is was. Aber friert, wenn sie gewählen, aber friert, fahre der Rebbe steht im Geruf, und ich stacke den Namen nicht gewählen Israel. What are they trying to prove with that? It's a kasha and a teretz. Right. The teretz is that you're telling me that Yisrael. I'm telling you that Yisrael means that it was after Sinai, and you're telling me no, they called him Yisrael even before Sinai. And what's the teretz? Teretz is lachar ma'isa. Is was? Shmuel, Chazari, Bosig Bendikash. We made before a statement, Right. That's how the Rabbanan proved to Rabbi Yehuda. As is many years before Sinai, we see the name Israel. The teretz is, aber das ist gewesen als Sachjor noch die Meise von Gidanoshe. Der Rebbe hat gegeben, Yanke Bobino anon, yes? No, yeah. No. So. Ich verstehe, der Teretz ist, als Motem gegeben anon in Israel. Or because Loshen Rashi Shmuel is, לאחר אויסו מייסה, שנבע קימו לזמן מרובה בבואי מפד הרום. Okay. Shmuel, I read the next question. Yes, verstehe ich ein bisschen besser. Guck. Okay. Back to them. I mean, I think the pshat is the Nomen Bnei Yisrael Taka started many years later after he had the call with Asa. Okay. Fragt am weiter. Omar leRavache Brei the Rob leRavashi Yahi Shaita Litza. Look at the Rashi at the bottom. The last Rashi. Yeah. Shaita de Vayisu Bnei Yisrael also Seder. Du sagst mir, as in the Zeit von Gidan, in the Zeit was Yanke Povino, yes.
wenn der Malach hat ihm gemacht, hat man noch nicht gerufen Israel, aber steht doch bei Jesu bei Israel. No, ich nicht, okay, schon mal an Vorstellung, ich nicht verstanden, Bescheid in Chumisch. Sie gewinnen der Malach von Esau attacked him. When he comes back from Padan Aram, das ist Asach Yom später, sagt ihm der Rebischter, ויקורא שמך אל יעקב, yes? Okay. כי אם ישראל יהיה שמך, I'm making it up, das ist 15 Jahre später von dem Meise. Okay. Das ist nicht kein Stier erfriert. Da geht die Gemara fein. Aber so sein Israel wieder Rashi, 15 Jahre später. Right, it's still before Sinai. Right. Oh, okay. Is Mehahi Shaitolitzer. Amalei. No. האיש שייסה, והאיש שתלת מיתן, לאו מייסה אבוי, ולא Lav Shas Ma'aseh Havoi, V'lo Shas Matan Torah Havoi. What's means? That's not a time when the mitzvahs were given. So therefore, it's either B'Shas Ma'aseh or Sinai. The intervening period is right. not. This is exactly what he answers. Right? תורו רבונון. עבר מן החי נוהג בבהמה. Chaya v'oif. בין טמאים, בין טהורים, דיבר רבי. So he says this is Rabbi Yehuda is so to say consistent. Yes? Right. But here the question is. דברי רבי יהודה ורבי אליעזר, וחכמים אומרים, אינו נוהג אלא בטהורים. Das ist לכל עבר מן החי שמואל, is gegeben geboren. Freer. It was one of the Shiva mitzvahs of Nei Noach. Right. So there he has a stronger argument. Yes. אבל רבי יוחנן לשני המקווה החדש, רק חזק לבלתי אכול אדם. כי אדם הוא הנפש. אמרו שאתה יודע פרסית, לא שתית לצבור עם שמואל. Okay. Yeah. לא סויך על הנפש עם הבוס, זה ההמשך בלפי עדות הפוסק. רק חזק לבלתי אכול אדם, כי אדם הוא הנפש. רבי יהודה ורבי אליעזר בזוג, אז היא נוהג אפילו בטמאים וטהורים. כל שעתו מצווה על דומוי, עתו מצווה על לבו. והנטמאים נמי הואיל ועתו מצווה על דומוי, עתו מצווה על לבו. He's saying that since we learn out Evan Menachai from the pasuk of Dan, 1 second, because of the smichus of the psukim. Yeah, good to provide basic Shmuel. Yeah. As bnei Noach זה אני מצווה אדם. Look at the Rashi, look at the Rashi. V'sechel l'sachal nefesh ha'mabosar, v'sechel mimenu b'oit sha'nefesh imoy, v'zuhi asorel Evan Menachai. Yeah. It's also on Devarim. Aber guck weiter. Ist von der Posik l'soch al hanefesh im abosar omer k'nishkirai, ober, weil es steht lebendam, wie guck in der Posik. Rak chazak levilti echal adam. Adam is definitely a warning Adam. כי האדם הוא... אמיר את המילוט, כי האדם הוא הנפש, ולא יותר על הנפש עם הבוסר, ולא יותר על הנפש עם הבוסר, וזה איסור פונה במנחי. Right. So מזה,
באי כל שעה, One is next to the other. It's a raya that they're both osir. אני verstehe aber von meinem Beist als Damm, Right. How do you know that it's on goyim also? nur noch mein Beist als Abnei Noach. Yeah, yeah, right. B'nai noya. Okay, Rashi bringt der Gemorre. Tmeim, Atom Etzu Be'adomom, Bekrisus. פרק גם שחיתה, לא יוצאו מכלל הזורוסוי, אלא שרוצים וגדוגים בחגו ובמוברך השתיים. No, Rashi says, take a look at the two Rashis down. Shekain Isuri Noy B'vnei Noyach. Sha'af Heim Husru Olav Diksiv. Ach B'sor Bos B'nafshay Domoid. Rabbi Yehuda Hoshamina Le Gabigid L'el. D'mishum Hai Taima Chayil Atmeya. Shekain Isuri Noy B'vnei Noyach. Okay, so, okay, we basically supposing exactly, so let's go again. רק חזק לבלתי אוכל אדם. He brings a pasuk in Bereshis Tes. Bosa b'nafshay doma le'sachelu. Bis gerecht ist beide dort nicht da so auf Dam, ja. Yeah. Und in derselbe Posik steht da Isser auf Eva Minachai. That's later in Devarim, yeah. The two are on the same pasuk, yeah. Sagt Rabbi Yehuda und Rabbi Lezer, für do lernen ich Avois, dass sie da Isser Eva Minachai b'bnei Noach. Right. Pavos kol shatam mitzuval doma yatam mitzuval levorov. Yes. Hanet Meim Nami, Oil V'ato Mitzuval Doma. Is atam mitzuval levorin. Good. That's his limud. There's pasuk in Bereshis tells me dam is usher. There's a pasuk in Devarim that puts the two together, and therefore everybody who's usher on dam is usher on evarim, and dam by goy is usher except for shrotzim, etc. V'rabbanon, I have a strong raya that it should be applied even to Bnei Noyach. Rabbanon Savre, ותאכל הנפש עם הבוסו, אל הבוסו לחודי. Oh, elabasal chude. Was meint das? Kol shebsorei mutter. Das ist kosher Fleisch. At der Mitzuva al evorov. V'chol she'em b'sorei mutter. At der Mitzuva al evorov. בבוס מיין דיברתי, רבונון סברה ותאכל הנפש עם הבוסו, Right. לחודי, בוס מיין. That means that just like by Gidan Noshe, where we learned that achila is where it's mutter b'achila is also by Gidan Noshe. Here also he's saying at where it's mutter b'achila, that says kosher flesh is usher be'evim nachai. אני חשבתי, אבל לכו מיינטוס הזה, לפוסק לא זו, בתור נשתף אסן אבן מן החי. זו זה, אבל in which way did the Torah express it? ותאכל הנפש עם הבוסר. אסוס נשתלה בדיקאית, while you eat the bosser. זו זה, on which bosser are we talking? Right. Kosher flesh was normally kannst du essen, אסוס נשתלה. Exactly. כל שבשורי מותר אתה מצווה בריבו, וכל שאין בשורי מותר אתה מצווה בריבו. Good. Rabbi Yehuda lama lekro leisi isur aver b'chol al isur tuma. אז ישראל מן החי שכר, אפילו בבני נויח, לאיזה איסור עבר, לכו על איסור תום. שכן איסור נוהג בבני נויח.
So right now, at this point, not understanding something. Is according to the Rabbanon, Eva Menachai was never usher on Bnei Noach? Das kann nicht sein. Right. So what's pshat? Ja. No, gut, Shmuel. The Shaila is, was it Noach by Bnei Noach by Yechos also, or only by kosher animals? Cool. Please look at Bnei Noach, there's no such concept as kosher animals by Bnei Noach. Bnei Noach, everything is kosher. Good. Look at the end of the previous page. Ever min achai noeg bebehem echai beoid bein tmein bein teoiden v'yidradim. Rablozo v'chachomim oedrim eino noeg ela b'teoiden. Abad yeder reiner altas given b'bnei noach ever min achai. Okay. Which type of animals did it apply? Does it machlokes? No, but it can't be that by Goyim there's a difference between kosher and treif. But I mean Bnei Noach, because they weren't commanded that way to make a distinction. I think you have to say, you tell me if it makes sense. Just like we said by Gidanoshe, that whatever it says in different places in the Chumash, here it's Bereshis, it was not commanded on Klal Yisrael until Sinai. So in Echnami, there was a Shemitz of Bnei Noach, but on Klal Yisrael, the command of Ev Menachai was not made until Sinai, and then, as the pasuk indicates, it was only on Basa that's Tahor. But you have to have riot for that pshat. Ja, aber du hast gesagt früher, es ist nicht gewöhnlich, Klal Yisrael vor dem. Verstehe, aber es gewinnt an Israel, wenn Nachai feiert them, nicht auf Klal Yisrael, auf Bnei Noach. The only question is, when did it descend on Klal Yisrael to be Usher Ev Menachai separately? When they got this pasuk. I'm not sure. I don't know. But it can't be that the Chachamim deny that Ev Menachai applies to Goyim. I mean to Bnei Noach. אבל So let's see the kasha in the again. Rabbi Yehuda. למה לקרוא אז בוס? אז איסור איבר מן החי נוהג בטמא also. לאיזה איסור איבר לאכול על איסור טומא. Du gedenkst eben mit gesagt, dass the fact that it's nöig mit Bnei Noach meint a chumre. It's like a issue moisita. Yes? Yeah. So Rabbi Yehuda, Pila du als nicht ein Yisachar al Yisrael, aber the fact that it's nöig und jeder Renner im Masken, also Eber Menachai is nöig mit Bnei Noach. So that should be the reason why Eber Menachai should have up to me also. Guck noch einmal gebert. Rabbi Yehuda, למה לקרוא לאיזה איסור עבר לא יכול על איסור טומאה? אין איסר חלל איסר, יד אין איפה זה ידו חלל, שכן איסור נוהג בבני נוהג. Jetzt guck am Minuten Teusel Schmuel besser ein bisschen besser. פירוש כדי שהמילה להילהר לגבי גיד. Du gedenkst, Pavos, die Gemara gefragt, Pavos sagt Rabbi Yehuda,
אז שדו האיסורי גיד וטמא, או אין איסר חלליס, אז הוא גמור ענה, אבל הגיד יש פה בלי נויח, כן? זה בזך לא, בוס דאפסטי הפוסק, אז איסורי במלאכה נויח בטמא, או what are you afraid of? אין איסר חלליס, או מדוע ארסטוך, אז יד הרנרי מסכים, אז זה במלאכה זה אפילו בלי נויח. This should be the reason why איסר חלליס. Okay. זוג לגמור אין לו חנחמן, וכי צריך לקרוא לרב לזר. שתי שמואל, look at the Gemara before. Gemara before state, איבר מן החי נויג בבהמה חי ואוהב בין טמאים, בין טהורים, רבי יהודה ורב לזר. Der Posik was mit gebringt in Nola Rablozo, aber da wieder die Schita can sagen, es ist a Halaliser because Eva Menachai is so much in the Snega Philip. Right, that's a crashing. Tanya Name Hoche, Eva Menachai Noeg Bebeimo, Chaya Veoi, Ben Tmei, Ben Teoiro, Shanema, רק חזק לבלתי יכול אדם. Kol. שאתו מצווה על דומו, which is בנויח also. Which is the beginning of the pasuk, Mitzvah Alei Vorav, which is the end of the pasuk, right? כל שיעתו מצווה על דומו, יעתו מצווה על עברו. תברא רב לוזו. תסתכלו, הפסוק is לרב לוזו. Rabbi Loz dashes the pasuk. Rabbi Yehuda doesn't need the pasuk. Chachamim Maimim. Is how did Chachamim respond to this? אינו נויג אלא בטהורים. Shnema. סורך על הנפש עם הבוסם. Ela basa l'chudei. תוסיף תעשנה עבר מן החי, next תעשנה לפני שיעור. כל שבשורי מותר, אתה מצווה על עברו, וכל שבשורי מותר, אתה מצווה, אתה מצווה על עברו. רב מאיר אומר, אינו לא יגיע לה בבהמות או בלבד. That means no chaya? Right. Weil die Preise hat angefangen בבהמה, חיה ואויף. So בבהמה. סימן שמואל שילה שילי. אומר רבי בר שמואל, אומר רב חיסדא ויתימה רבי יוסף ואמר לו, אומר רבי בר שילה, אומר רב חיסדא ויתימה רבי יוסף. אומר רבי בר שמואל, אומר רב חיסדא ויתימה רבי יוסף. אמר לו נין, אומר רבי בר שילה, אומר רב חיסדא ויתימה רבי יוסף. מצטער is רב חיסדא. אמר לו רבי בר שילה, אומר רב חיסדא. Es ist drei Schittes, wer ich bin, das zweite. Oder Rab Chizde, gut. My time with the Rab Meir. Oh, yeah. Omar Kro, וזבחתו, ובקורכו, מצוינךו. Look a second. I understand. It's two psukim before the pasuk of Rak Aladon. Sehr gut. So what he says is the smichus? Right. סליחו די פרשה, רצח לא בבהמה, ולבדם שתית רק חזק, בלתי יכול אדם, הבוס, אבל diese Achbos gestanden friert, yeah? Yeah, but so he's going to only ask a dam from behema and not from chaya and oif? But I'm not sure that he's using the same psukim as before, but if he's using it, you're right. Yeah? Okay. Remember, Umiran doches av ever min achai nishta. Yeah. But David Menachai is together with pasuk of Dan. Okay. So anyway, these are these sheets explain Rab Meir to say that he derives it from the smichus of the psukim. Okay. Zavachim mukachim and saynecha. Amrav Gidl Amarav. Oh,
Finished. Machlokes b'Yisrael. Machlokes legabe eating. Ever מן החי פנת מאיו, זו בעיה. אבל בבן נויח, דברי הכל מוזורים על הטמאים כתוארים, דאיסור ever מן החי בגויים, definitely applies to טמאים also. Was format base was. You have no choice. They have no Tmeim in Tahirim. Right? I mean, I don't think they need an explanation. Yeah. Rashi, Avol ben Noach Musar al Kol Dechol the Karina Bei Bosar L'Chudei. Where's the Karina? Where's the Even Achai Lo Toichal. Yeah. It's right next to the pasuk that's quoted as Beis in Torah Or. Yeah, good. Musar. Yeah, that's what Rashi says. He's told that it's everything where he's allowed to eat is Eben Achai Zasa, and he's allowed to eat everything. Tanya Namihochi, weit in the Gemara, Even Menachai ben Noach Musar Olav Alatmeim Ketoirim. Yisrael ain't Musar Olav Ela Alatoirim, Bilvad. That's the Shittas Chachamim. Ikadami, Tahira. Nor of Tahirim. No. Kukin the Bryce, Tanya Namihochi. Ever מן החי בנוח מוזרו לו בלטמן כי תוארים ביסוד אינו מוזרו לתואר יקדאמרי תוהרו. Ikadami, some say Tahira. Rab Meir Ikadami Tahirim. Okay, 1 second. Ikadami Tahira, Zot Rashi, Ketoni, Va'abehema Koi, Krab Meir, V'yastami Tahirim Ketoni, Av Chayev Oiv B'mashma. Put the words together a little bit wrong. זה שאלי זה דיברי סגית דווקא אליבא דרב מאיר, הוא צריך לו דווקא בבאים בתוהרו, או בתוהרים, אלה... Right, so the words go together like this, El ala Tahirim Bilvad, Ikadami Tahirim Rab Meir, V'ikadami Tahirim Rabbanon. Right. Okay, so it's a confirmation of what we just said before. There are 3 shittas, and Rab Meir's shita is that he divides kosher behemoths into those that are brought on Mizbeach and those that are not. I'm sorry, Oifus and Chayus not. Okay. Rabbanon, Rav Shizbi, Afan. No. No, Rabbanon it's before. Rav Shizbi. Afanan Amitanina, Ochal Evim Nachai Mimeno, Eino Seifig Arboim. Ve'en Shchita mit Harosa. This is Mimeno, what is Mimeno? But the Gemara asks, what's that man though? Eid be Israel. Well, it's not tied to Mimeno. Okay, Mimeno. Mimeno. Rashi. No, if Tommy. Rashi said, Mimeno made no if Tommy. So the first sheet is Eino Seifig Arboim, that's the Shittas Chachamim. Ve'en Shchita mit Harosa. And Shchita is not mit Harosa. But before that, the Rashi right before Afanan Amitanina, what do we bring a raya? Mesechus Taharis the Ben Noach Musar al Hatmeyin v'Hosam Ka'amar Yud Gimel Dova Nemru Ben Veil Seif Torah Ben Nivla Seif Torah v'Kach Ben Nivla Seif Tomei v'Zuhi Mehen. Oh, so this is a continuation of that discussion about Oif. The ancient Chitose Metaharosai, the Mai. Ilema be Israel, Shita den Shchita Metaharosa. Was mir doch auf Oif Tommy, Oif Tomei Koi, sagt Rashi. The Ka'ama den Shchitose Metaharosa.
Okay. Elalav b'vnei noyach. So that's a b'vnei noyach. That's his osir. Oifus and an osir. Michlal, the osir. Elalav b'vnei noyach. Michlal, the osir. So what's this Rebbe money? There's a long Rashi. One. No, not. I'm sorry, no. Elul b'vnei noyach kamashin. So Rashi is teaching me that this is talking about a difference between Yisrael and Goy. And it's talking about an oif that's mefar cheses. An oif that's mefar cheses is mutal Yisrael because of Shechita, but it's not mutal to a Goy because it's Asr al Tevim and Achai. רב מני בר פתי שרו מרישא הספר ומשנה. רישא בישראל וספר בבניה. רמי קוגן רש"י אמינו. Rashi right before the white line. Yeah, I have it. Yeah. Tani Reish Ein Seifik. Alma Ein Evim and Achai Noeg B'Tmein. V'hoda Tani Ein Shchitosem Tarosai. V'leka Lukmu Ela B'Evim and Achai. Min Alma Noeg. Is Reishis B'Yisrael Sefer Ben Noyach Rabbanan He May Korah Kiranya. What is this still? It doesn't seem to be that you could say Pshat consistently that's talking either about Yisrael or a Goy, because in the Reisha it has to be talking about a Goy. Ein Shchitosem Atarosoi, it must be talking about a behemoth that's not Roy Lachila by a Yid. So it can't be talking about a Yid. So it has to be talking about Goy, right? The Reisha. Just the opposite. Let's see Rashi. Rashi be so Sefer Ben Noyach Rabbanan May Korah Kiranya Hava Mashmalei Nami. No. There Rashi is only explaining what was the Havamin of the Kash. Right. Right. Was he given this still? Tona Reisha Eino Soif. Almo Eleva Minachai Noeg B'Tmei. Mehada Toni. Eishchitoso Metaroso. Veleka Levukme Ela. By a behemoth treif, by an oif in a toher. Rashi sagt, Veleka Levukme Ela Be'eva Minachai. Was meint das? Let's go over it again more. Omar Abshizbi Afana Namitanine. Ochal Eva Minachai Mimenu von Oiftone. Hino Soifer Gaboen. Raya as Moses in Stoken Eva Minachai Baoy. Vein Shchitos o Metaharos.
אצל רצח באויב תומד, דף מלזוג, אז יש שחיתוס ומטהרוס. במאי? Ilema Israel pshita, יש שחיתוס ומטהרוס, there's no need to write in the Sefer, יש שחיתוס ומטהרוס. Right, Elulav. אלא בבני נויח. בכלל, אז זה האיסר בבני נויח, אולי במלאכה. gut noch einmal. auch alle במלאכה ממנו ינוסו וגבוהים, והשחית מטהרוס, אילמה בישראל פשיטה. אלא בבני נויח בכלל לא עושה. So it's a steer, Reisha to Sefer. Right. Reisha says, ain't a Sefer Garboim. Anyway, what does it mean, ain't a Sefer Garboim? It's not shaykh by a goy. It must be talking about a yid, no? Hey, das sagt ein Chelik ist bei Yid, ein ist bei Goy, no? So, but yeah, but Mamai, Ilem be so pshita who dein shchitos im tarosoi. Elav b'vnei noyach. Mechlal da osir. And Reisha says it's mutter. But Reisha says ain't a sefer garboim. That's not shaykh by God. Okay. Rashi, b'mai katani sefer ein shchitos im tarosoi. Ine me b'Yisrael pshita the tamehi. V'holeka lefushe mitarosoi midei tumas nevela. The oif tame ein la shum tuma afilu b'veis abliya. Val kochach ein matirosei b'achila komar. Elo must be talking about a ben noyach. Shein shchitosim matirosei b'achila calls man shu mefachis. The gabi tohira damin on shchita machashra leila ben noyach das migudach shar leil Yisrael. Dlekam ididli so shali ovid kochav moser. Obdoret min nish vegna kosher oif miret vegna an oif that's not Torah. Shamina munada fil rabona moidu ben noyach musra al hatuma. Be'evi min achai. Yes, just 1 second. Hatmeya, yeah. Okay, so what? So this only it's simply bringing me right that a goy is osir be'evi min achai al hatmeya. Yo. Okay. Ochal evi min achai mimeno. Ein sefer garboim. Ein shchitosem tarosa. B'mai. Ilem b'Yisrael pshita dein shchitos matarosa. Elav b'vnei noyach. Good. Miklal. Ilema בישראל verstehe ich die Reische. Gut. Good. Aber die Sefer verstehe ich nicht. For us. Pshita, den שחיתוס ומטהרוס, ist doch האויב תומד. So it's nicht Yisrael. Darf sein a goy. אלא בבני נויח. אז בוז. So that's a wegen oif tome. B'nei noyach. And steht das as a don Isser must be that's talking about Evim and Achai. Gut, aber noch einmal, wo steht bei ein שחיתוס how does Ben Noach take care on ein שחיתוס ומטהרוס? Ein shchitosim tarosa by a goy means that if it's mefarchis, by an oif toher, if it's mefarchis, is yemuta to a goy, because there's no such thing as something being muta to a yid that's also to a goy. But an oif tome, where it's mefarchis, there is no heter like that. So therefore,
ein shchitosim tarosai. By an oif toher shchitosim tarosai for a goy, even if it's mefarchis. By an oif tome, there's no such migu, so therefore it's not metarosai. Shchita is not metarosai for a goy. Wo steht da? Steht da, Schchite ist Matir, Isur, Eber Minachai zu Goy, To who? zu Goy. No, Adarabba. Steht da, as Shchita is nicht metaher by an oif tome, if it's mefarchis. Even though by an oif toher, if it's mefarchis, it's yemuter Mutter was. for a guy to So eat essen, sie essen nicht Eber Minachai. because it's a migu. Because it's mutter to a yid, it's got to be mutter to a guy. Oh, but there's no such migu by oif tome. Aber Batmeyo, sagen wir, מפרכס es mit dieser Mutter. Right. I'm still confused by Seifig Arboim, but okay. Rabbi Mani bar Patish Rami Reisha Sefer. He says the Reisha and Sefer cannot be talking about the same case. Zok Rashi Rami Reisha Sefer. Kotoni Reisha Ein Seifig Alma. Oh, Rashi says Ein Seifig Alma Ein Evim in Achai Noig B'Tmein. V'had Atoni Ein Shchitosim Tarasa V'lek Lukme Ela Be'Evim in Achai Alma Noig. So that's the stira. So, Otter geantwortet, Reische bei Israel, Seife bebenoyach, Rabbonon. So how are you going to attach the Reisha B'Yisrael? State Ochal Ever Minachai Mimeno Ein Seifig Arboim is a raya l'chayra to Rab Meir, no? Because he says that by oif, there's no such thing as Ever Minachai. And we're talking about a yid. Right. Aber Fahrt Rashi gesagt, Rabbonon. Rashi sagt der Rabbonon, weil lieber der Rabmeir Tag nicht doch im Malkes. Yeah, but this has to come out like Rab Meir because this is Ein Seifig, it's Arboim. Ever Minachai, we're talking about a tame, a bird tame. Yeah, doesn't it mean it has to come out like Rab Meir? שמואל, אבל מרצח בבטמאו. No. מחלקת רבמאיר מתרבונן is בתיאוריה, nicht בתמאו. Very good. Okay. Good. Rabbanan he, right. Rabbi Yehuda holds you could be over twice. Rabbanan hold only once, yeah? Because it has to be roy lachila by a yid. And an oif tame is not roy lachila. So therefore there's no din of even achai by an oif tame, according to Chachamim, right? Okay. Rabbanan he. Umei kara, kiramya, have a mashmalei, nami, seifa, b'ven noyach. I think that seifa has to be Reisha, Tess. Yeah, Reisha. Of course, because now we said the seifa is Ben Noyach. But from the beginning we thought the Reisha also went on Ben Noyach. ומי הוא רב יודעתיים? But that pashta, that filman doama ein noyag b'tmeim b'Yisrael, hu de ka'ama de karina be kol she'ein b'sorei muter. דווקא בישראל אינו נוהג בתמאו. Yeah, the mitzvah, הנויח is a more Ivorov, aber Ben Noyach, moide, as es is also. good. Okay. Gut weiter. And darfst du wegen 25 or 20? Yeah, 25. Good. Okay. רב בפטיש רומא רישא הספר ומשנה. רישא בישראל בספר ובנויה. שם ספר. Yeah.
Oma Rav, das ist eine neue Sache im Ganzen. Oma Rav, Okay. Eber min achai zu kriegen Malkes, zorg gezais. Bei Time Achille Xilebe. Achille meint gezais. Mati war Amrom. Ochal Eber min achai mimenu von Aoiftome, Einer Svebe gesagt, Boi, ein Schito mit der Rosso. Is al gedei doch bei ihnen gezais. Hebukle, de Kochel gezais. Hebukle, als darf kriegen Malkes, weil gegessen hat gezais von Aoiftome. Yeah, they add the word tummy. ואומר רב נחמן, במה שהוא בוסו גידים בעצומוס, אוכל נמי במה שהוא גידים בעצומוס. No, it's B'mashu Bosar, and the rest were Gidin Atzomos. Yeah? במה שהוא בוסו, the rest is גידים בעצומוס. זאת רש"י. במה שהוא בוסו גידים בעצומוס. So read it like this: Mashu Bosar. The Gidin Atzomos Mashlimin Lekazayis. ושמתו לא מחייב די בגידים בעצומוס. תם. Tam Tomei. תומי נשתו בגידים בעצומוס. Ushemeva Menachai is Yevon Chayev. Dol Hochi Halgin Hukro. Leva Menachai Ubosa Menachai. The Mechayev Aver Af Al Gav the Ein Shir Bosar. The Bosar Fabisha Ein Aver. This is a new limud that Rashi is telling us? It's a Gemara, Mr. It's a Gemara vitamin. We didn't get it. Right, I'm saying, okay. Did he get as far as you thought last night? I got last night exactly what we started today. Yeah. Oh, okay. Okay, so tonight I'm saying, so we started with Nechkumen somewhere in Kuf Beis or with Beis. Yeah? Right. You have time later today, anytime? See, I'm leaving the house around 11:45, or the 12. The question is, when would I get to the country? Uh-huh. Going to a doctor, it's 1:45, so this is in Paramus. Spatial später, und so schon halt später. Do you think around 5 o'clock you might have an hour? It might, but a little, yeah, but So you let me know? Business später. Yeah, I'll call you from the way. I'll see where I'm holding. I'm not going to be home. I have a 2:20 appointment by the doctor, by the skin doctor. Okay. 2:20. Okay, but you could leave a message or which one is better to leave a message by your private phone or by the general phone, by the 259-4739? Yeah. Okay, בסדר. Okay, so maybe we'll pick up later. And Nisht, I have to learn a daf and a half, right? A blot and a half. No, to finish today is absolutely no cha'amot. Right, but then Shabbos. But Shabbos normally is 3/4 of an amot per page. 3/4. Okay. Okay. Yeah, Sag gebenched. all to